Hello guys, welcome to my channel. இப்போ நாம Wwe2k26 கேம் தான் பார்க்க போறோம். எப்பவும் போல தான். ஸோ கேஸ் விளையாடி கண்டினியூ பண்ணலாம்னு முடிவு பண்ணியாச்சு. ஸோ உங்களுக்கு யாராவது அவங்க வச்சு விளையாடணும்னு சொன்னால் கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஸோ லைவ்லேயே கமெண்ட் பண்ணலாம் அவசியம் கிடையாது. ஸோ நார்மலாக லைவ் வீடியோ வந்து முடிஞ்ச அப்புறம் கூட அந்த இதில் கமெண்ட் பண்ணிக்கலாம். நார்மலாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா. ஸோ நான் பார்த்து கண்டிப்பாக விளையாடுவேன். ஸோ சிஎம் பங்கு ட்ரூ மேக்கண்டர் அந்த மேட்ச் தான் விளையாட பார்க்க போகிறோம். 2024 அக்டோபர் 5 நடந்த மேட்ச்சு பார்ப்போம். வின் பண்ணால் சிஎம் பங்கும் ட்ரூ மேக்கண்டரும் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கு. லைவ் ஒழுங்காக வருதான்னு பார்க்கணும். சவுண்ட் ஒழுங்காக கேட்குதான்னு தெரில. ஒருக்கா செக் பண்ணி பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் சவுண்ட் ஒழுங்காக வருதா இல்லையான்னு. ஒழுங்காக வருதுன்னா ஓகே, பட் வந்தாலும் வரலனாலும் சொல்லுங்கள், அதான் பெஸ்ட்டு. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம ஸ்கிப் பண்ணிடலாம். மேட்ச் நடந்ததெல்லாம் போட்டு காட்டிகிட்டு இருக்கோம், அதெல்லாம் தேவையில்லாது. மீன்ஸ் மேட்ச்சுன்னா அந்த பில்டப் கொடுப்பானுங்கல்ல, எதனால இந்த மேட்ச் நடக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி பில்டப் கொடுப்பாங்களா, அந்த இதெல்லாம் போட்டு காட்டிட்டு இருக்காங்க. பட் இப்போ நம்ம McIntyre steps inside hell for the third time in his career. Drew McIntyre entry. Weighing 275 pounds. அவ்வளோதான் வந்துட்டு இருக்கு. Yet to win this matchup. Most notably, he lost the WWE Championship to Randy Orton in the cell 4 years ago. Tonight, Drew McIntyre hopes to end that losing streak and CM Punk's career. You know, Corey, another interesting statistic. Drew McIntyre made his premium live event debut 15 years and 1 day ago. Ironically, in the Hell in a Cell premium live event. Oh, how Drew McIntyre has come so far from that day. It has been a complete transformation since those days. This is a vengeful Scottish psychopath before us now. And I don't think anyone has given reason for Drew's wrath more than CM Punk. ஸோ கார்லின் மேட்ச் 2 மேட்ச் விளையாடிட்டு முடிக்கலாம்னு பிளான் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ சீக்கிரமாக முடிச்சிட்டோன்னா 3வது மேட்ச் பண்ணி பண்ணலாம். சீக்கிரமாக முடிக்கிறதான வாய்ப்பு வந்து ரொம்ப கம்மி, ஏன்னா உங்களுக்கே தெரியும். It was 27 years ago to the day in St. Louis when the Hell in a Cell structure first surrounded the ring. The Undertaker faced Shawn Michaels in an epic battle. Since that night, Hell in a Cell has made history. It's made history while simultaneously tearing flesh, shattering bodies, ending careers, and altering lives. You can see by the look in McIntyre's eyes, he has one mission here tonight, to end CM Punk for good. Just start பண்ணுங்கடா. Wwe2k26 bus 26 bus 25 உள்ள bus. இப்போ சிஎம் பங்கு வர்றாப்ல. ஆல்ரெடி தலைவரோட என்ட்ரன்ஸ் நிறைய வாட்டி பார்த்துருக்கோம். இருந்தாலும் இருக்கட்டும், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. CM Punk in his career is 2-2 at Hell in a Cell matches, but this is his first time in the cell in nearly 11 years. Right here in Atlanta, CM Punk actually had a Hell in a Cell match and walked out victorious. Yeah, but with all the disdain between Punk and McIntyre, I will be surprised to see anyone walk out of this structure in one piece tonight. லாஸ்டா நடந்த இதுல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா முட்டை அடிச்சிருப்பாரு. இந்த முடியோட இருக்காப்ல. இந்த பங்கு தான் கிடைப்பாங்க. ஆக்சுவலா எந்த பங்கு வரானோ அவன் தான் கிடைக்கிறது வாய்ப்பு இருக்கு. ட்ரூ மேக்கண்டரும் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. பார்ப்போம். And there's really no room to mince words. These men want to end each other's careers. They want to maim each other. They want to send each other to the hospital. Well, if sending your opponent to the emergency room is the prime objective, I can't think of a more suitable set. Punk has to... ஏதாவது டைமுங்கள இருக்கா? இது இந்த மாதிரி இல்லை. ஸ்டீல் கேஜ் மேட்ச் வேற. ஃபயர் விட போறான்னு நினைக்கிறேன் ட்ரூ மேக்கண்டர். This is the final match in what has already been a brutal series between CM Punk and Drew McIntyre. This is the 53rd match in history being settled inside this 20-foot-high steel structure. This is the only place it could have ended between these two.
Drew has vowed to destroy the man who taught him how to hate. Punk knows in order to destroy the monster, he has to become a monster. Take it, the great strategy. It all began last November with the return of CM Punk, and that kicked off. A lot of superstars, including Drew McIntyre, who believe Punk wanted to kill this business. And CM Punk had no business being back in WWE. The company had buried for a decade. And that has driven us to tonight, in the final match in this trilogy between Punk and McIntyre. Get this back into the ring now. Time to go for and he stops that. Go to sleep 2 times. எப்படி go to sleep போடுறதுக்கு அது ரொம்ப கஷ்டமாச்சு. ஸ்டார்டிங்ல 2 ஸ்பெஷல் ஓட வந்திருந்தா கூட பரவாயில்ல. இதுல நம்மள தான் அவன் தான் mounting their downed opponent and firing off a series of blows and a stomp to the gut. First team opener. An example of what makes the Scottish Warriors so late in every sense of the word. You gotta think about this. Drew McIntyre has never won inside Hell in a Cell. Punk has. That's gonna be adding even more to this match. Logical option காட்ட மாட்டேங்க வச்சு செஞ்சிட்டு இருக்கானே. தலைவரே என்ன நடக்குதுன்னே தெரியலையே. என்ன பண்ணோம்? ஸ்லீப் அது ஆப்ஷன் இல்ல. Diving double axe and out the okay அது பண்ணலாம். See red so make Drew see it. மண்டே உடைக்கலான்றதா. We've had the opportunity to talk to some of the legends who have been in வச்சு செஞ்சிட்டு இருக்கான். டாஷ் பண்ணிட்டோம் பா. ஒரு வழியா டாஷ் பண்ணிட்டோம் பா. 14 times in his career. Every time he left, he was never the same. In and of himself, he's nothing short of miraculous. Perched up top. திரும்பவும் போச்சா? Did you hear that? நமக்கு டாஜும் காட்ட மாட்டேங்க. டாஜ் பண்ணா லேட்னு வருது. அந்த மண்டை என்னன்னா அசால்ட்டா அடிச்சு வச்சிட்டு இருக்கான். Submission about to be locked in. Punk might be done for. That's hooked in deep. லாக் வேறயா? Escape in the takedown. Bang! திரும்பவும் டாஜ். And just like that, avoiding surefire disaster. போட்டுறே தூக்கி. போட்டுறியா? போட்டா பாஸ். Emotions running high. This is the pain Punk tries to deliver. அவன் இளம்பன அப்புறம் தான் ஜம்ப் பண்ண சொல்லியிருக்கானா? இது கொஞ்சம் ஓவரால. From way up, totally missed out. இது நல்ல ஐடியாவா இருக்கு. அவர் தள்ளி நின்றான். அதனால மிஸ் ஆயிடுச்சு. என்னடா பண்றீங்க? See him stop that in its tracks. டாஜ் மட்டும் தான் அவர் பண்ணுவாரு. அடிக்கிறதும் டாஜ் எல்லாம் பண்ணுவாரு. நம்மளால எதுவும் பண்ண முடியாது. சாவடிய போறான். Turns it around. Sole of foot meets the stump. Lord signature move. Cancel கொடுத்தேன் கேன்சலும் ஆகல. Just like that. Cena இருக்கிறான். Now to the ring, to the confines of the chain link enclosure. உள்ளதான் And he comes in under the ropes now. நான் அடிச்சு மண்டே உடைக்க போறான்னு நினைச்சேன். signature move போட போறான்னு நினைக்கிறேன். நல்ல வேலை பாஸ். He finds a counter to McIntyre there. finisher போடுறோமா? ஓகே ஒரு finisher போட்டாச்சு. சரி வெளில போடா. Looks like he's coming back in.
ஆனால் இது கணக்கு வராது. டாப் ரோப்ல இருந்து அடிக்க சொல்லியிருக்கான். இந்த டைம் அவர் தள்ளி நின்ட்டாருன்னு சொல்றீங்க. எனக்கு தெரிஞ்சது தானே. முதல்ல இதுதான் ட்ரை பண்ணேன். பட் ஆனால் டாப் ரோப் போகலன்ட்டீங்க. இப்போ அதுதான் ட்ரை பண்றேன். அடிச்சிட்டோமா? பரவாயில்ல. This fight will not go down as a 5-star wrestling classic, that is for sure. These men want to punish and maim one another. Limited only by the confines of the cell and their own imaginations. Very few men are ever the same when they walk out this structure. Retrieving a wrench from underneath the ring. Returning to the ring now. அவன் ஏறியதுதான் ட்ரை பண்ணேன், ஆனா ஏறியல. He answers right back. தூக்கி போடுறங்க பாஸ். CM Punk looking to show off his power game now. போடுறீங்களா? CM Punk has been going to that place. அவ்வளவு பெரிய ஹேண்டிலாவா இருக்கு. செஞ்சுட்டான். நம்ம மண்டையில ரெட் கலர் எரியுது. சிக்னேச்சர் மூவா. பேக் பிரேக்கர் போட்டுட்டு இருக்கான். போடு. ஏய் ரெண்டுமே பரல, என்னடா பண்றீங்க? மூஞ்சிலேஜ விட்டான்டா தலைவரே. ரெண்டு வாட்டி அடிச்சா ரெண்டுமே பரலன்றாங்க. ஏன்னா அவன் ரொம்ப தள்ளி நிக்கிறான். பக்கத்துல இருந்து அடிக்கிறான். அது பரலன்னு சொல்றதெல்லாம் கொஞ்சம் ஓவர் பாஸ். சவுட்ட போறான் நினைக்கிறேன் மூஞ்சிலே. நல்ல வேலை பாஸ். சிக்னேச்சர் போட்டுருவியா? லாச் பண்ணுவானா? போட்டோம். இந்த ஒரு டாஸ் தாண்டா பண்ணீங்க. போய் அடிச்சிரு. அவன் ஸ்டன்ல தான் இருக்கான். அவ்வளவுதான். இது வேற ஏதாவது இருக்கா? Hogan McIntyre might be setting a whole new standard of brutality in this business. There is no tomorrow because for one of these men there might not. Running attack போட்டாச்சு. Starting to understand the situation, he is going to fight back. Twice as hard, so okay, and continue to punishing funds. Okay, it was one missing open area. Do it again. திரும்ப weapon அடிக்கிறதா தூக்கி வேற இருந்துட்டேன். On a match, then go for it. First standing at the feet. Okay. Chowdi nalda. அதை எடுத்து போட்டானா நாம மாட்டணும். Brutal club. Connected with the calf kick. And you notice the black armband. Black போட்டுருவியாடா? About to be locked in. Here we go. And wait a second. Interesting turn of events here. Now he just released the hold, and I'm racking my brain wondering why. Smack with the wrench. And CM Punk is in control. Finding the wall. Is what option? It's inside the set. He's got McIntyre reeling. அவ்வளவுதான், இது முடிஞ்சிச்சு. This is certainly an effective use of a full object. This is beyond personal. This is about putting the competition out of action. Holding nothing back, striking over and over again. There has to be permanent damage being done right now. Cena திரும்ப போட சொல்லியிருக்கேன். போட்டுட்டோம். இஸ்டாம்பஸ். இப்ப என்ன போட்டிருக்கு? ஓகே, கிராப் பண்ணி அட்டாக் பண்ணு. ஸ்டாண்டிங் ஓகே ரன்ஸ் எடுத்து. ஓகே, அதாவது இவ்வளோ நேரம் அடித்தோம். லேட் ஆகிடுச்சா? We all knew this was a 5-star wrestling classic. And he kicks it with the pin one.
You've got to be kidding me. How was he able to Orton kick out Mandele. at this point? Long side steps out of that. Big time. Oh, stiff. இது ஒரு அஞ்சு இல்லை. Able to power that way. இப்போ ஸ்டாண்டிங் அப்புறம் மேலே அடிக்கணுமா? படுத்து கிடந்த மேலே அடிச்சுக்கிட்டு சொதப்பிட்டோம். அது வேற எங்க போச்சுன்னு வருது இல்லையே. போட்டுறியா? ஓட விட்டா தானே என்றான். ஓ காலையே சொல்றான்டா. சிக்னேச்சர் மூவா ஃபினிஷரான்னு தெரியலையே. நல்ல வேலை பாஸ். இதான் ரெண்டுன்னு நினைக்கிறேன். ஓடிட்டியா தலைவரே? நம்ம அட்டாக் பண்ணிட்டு நாமளே உருண்டு கிடக்கூடாது தலைவரே. எழுப்புங்க, அப்படின்னா அதை எடுத்து அடிக்க முடியும். அவன் எழும்பி வரட்டு. என்ன செத்து கிடக்குறான்? எழும்புடாடே. இப்ப இது இல்ல. அது ரெண்டு இல்லைன்னா எதுடா? இல்லைண்டா. Looks like the road crew left some tools under the ring and it's going to get used again. Some teeth back into the ring here. போர்டு செஞ்சு விட்டான்டா. அந்த டாஸ்க முடிச்சிட்டோம். அங்கேயே அடிச்சு முடிச்சு விட்டான் சொல்லியே. Remember that is completely legal and is distasteful, but it's highly effective. An over-win knocked out of Punk's sails. Who cares about being tasteful when you're locked inside of Hell in a Cell, Wade? Drew McIntyre came here to destroy Punk once and for all. And now McIntyre going to introduce the steel steps into this matchup. The Scottish Warrior just destroying Punk. Oh, you wanted hell, Punk? You're getting hell. You are locked in there, no escape, and your demise may be imminent. பெட்டி எடுத்திருக்காங்க. ஓகே, இது அந்த ஆணி மாதிரி இருக்குமே அதுவா? அதை வேற தலைவர் தூக்கிட்டு வராப்ல. I can only imagine what the sicko has in mind. A Scottish psychopath cooking up something dastardly, no doubt. மூஞ்சிலே தட்டறானா? Oh my God, the disrespect. Adding insult to injury. Those are the beads of Punk's bracelet. Where the beads? சவுட்ட போறானா? தலைவர் அவரோட சிக்னேச்சர் மூவ் பண்ண போறாப்லையா? அவ்வளவுதான் பஸ். சூப்பர் டைமிங்ல எஸ்கேப் ஆயிட்டாப்ல. இப்ப அடுத்த டாஸ்க் என்னன்னு காட்டணும். தலைவர் வெளில இருந்து எடுத்து வராப்ல. சங்கிலி என்ன பண்ண போறான்? கட்டி போட போறானா? ஓகே, தலைவர் பினிஷரை போடுறது காலில் சங்கிலி கட்டியிருக்கான். அதை வச்சுதான் இடிப்பான். சங்கிலி வச்சு மூஞ்சில அடிக்கலாம் பிளான் பண்ணியிருக்காப்ல. அடிச்சுட்டான்டா. பங்குடா பங்குடா. மேட்ச் முடிஞ்சு. வின் பண்ணிட்டோம். அவ்வளவுதானா? இப்ப டாஸ்க் முடிச்சிட்டோமா? இதெல்லாம் நான் எதுவுமே பண்ணல. அதுவே அதுக்கப்புறம் முடிஞ்சிருச்சு. அந்த ரெஞ்சு வச்சு அடிக்க சொன்ன அந்த அதோட நம்ம அப்ஜெக்டிவ் முடிஞ்சிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் எல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுவா கேம் நடந்தது. மீன்ஸ் அது இதுக்கு முன்னாடி WWE நடந்தது அப்படியே போட்டு விட்டுருக்கானுங்க. Heated rivalry, but finally conquering McIntyre is CM Punk.
ஓகே, பங்கு இவனும் கிடைச்சாச்சு, பரவாயில்ல. அப்போ ஒரு டாஸ்க் சீக்கிரமா முடிஞ்சிருக்கு. பார்ப்போம் 2வது டாஸ்க் இவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக முடியுதான்னு. இப்படியே முடிஞ்சுன்னா நல்லா தான் இருக்கும். அதுதான் பிளானு. சீக்கிரமாக முடிஞ்சுன்னா இன்னொரு கேம் கூட விளையாடலாம் அப்படிங்கிறது தான் பிளானு. ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். ஸோ அடுத்தது செத்ராலின்ஸ் கூடயா? ஓஹோ, அப்போ முடிச்சா செத்ராலின்ஸும் கிடைப்பானா? அப்போ ஏகேஎல்லாம் எப்போ கிடைப்பா? இது 2025 நடந்த மேட்ச், தலைவர் சாம்பியனாக இருக்கும்போதா? ஓகே, பழையதை பாஸ்ட் ஸ்டாப் கொடுத்துடலாம். புதுசு ரெக்கார்டு ஸ்டார்ட் கொடுப்போம். ஸ்கிப் கொடுத்துடலாம். பழைய பேசுறதெல்லாம் கேட்கலாம் முடியாது, அவ்வளோ பொறுமையெல்லாம் இல்லை. Seth Rollins entry. Seth freaking Rollins is motivated as we've ever seen. This is personal. The people see this is Rollins battle trophy as he hits the wall with CM Punk. Rollins or plays a role and ladies and gentlemen, over 20 years ago, Seth Rollins got the call from Iowa to the East Coast to try out for CM Punk's training school. He redefined himself in his craft. Rollins and Punk would reunite briefly in NXT, and then the Shield would become mercenaries for Punk. Seth Rollins for personal and professional reasons. Talk negatively about WWE. Well, Rollins carried WWE for a decade. CM Punk had returned to WWE 14 months ago to huge fans. And that didn't sit with Seth Rollins. It's led to this tonight. Seth freaking Rollins versus a man who has become his arch nemesis, CM Punk. இதெல்லாம் நான் எதுவுமே பண்ணல, அதுவே அதுக்கப்புறம் அந்த 2 வச்சு அடிக்க சொன்ன அதோட நம்ம அப்ஜெக்டிவ் வந்துச்சு நினைக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் எல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா அது வந்து ஆக்சுவலா நம்ம பேசுற சவுண்ட் கேக்குது, கேம் சவுண்ட் கேட்ட மாதிரி இல்லையே. ஓகே, சிஎம் பங்க் என்ட்ரி, கேம் சவுண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணிடுவோமா? அப்ப நம்ம மேபி சவுண்ட் கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு. சும்மா 100% இருந்து 200% ஆக்கிடுவோம், அவ்வளவுதானே. ஹலோ, இப்ப கேட்கும்னு நினைக்கிறேன். நம்புவோம் செக் பண்ணி பார்த்துடலாம். ஹலோ, இப்ப கேட்கும்னு நினைக்கிறேன். நம்புவோம். And this is CM Punk's first singles match since October, since that brutal Hell in a Cell match against Drew McIntyre. It's Punk's first match on Monday Night Raw, period, since 2014. Seth Rollins prides himself on being the absolute WWE. You have to imagine he sees that as a point in his favor. சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். இல்ல செட்டிங்ஸ் போய் பார்த்துருவோமா? Completely beloved by the WWE Universe for their incredible talent, their work ethic, and their passion and drive. Similar as they are in those respects, where they have diverged has become a point of contention between both of them, which has brought us to this point in the main event of a historic Monday Night Raw. சும்மாவே இது அப்ஜெக்டிவ் பண்றது போது ரொம்ப கடுப்பேத்தோம். இது இந்த டைம்ல கடுப்பேச்சுன்னா ரொம்ப காண்டாயிடும், அதனாலதான். Survivor Series 2023. The youngest man, the face of Rollins, when CM Punk returned, when hell froze over. These emotions have been building up inside Seth Rollins for the last 14 months. Seth Rollins says he's fighting for this company, says
He couldn't believe that Cena verbally tried to tear this place down over the 10 years that he was gone. நாஜிக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரே இது காட்டுங்க. ஒரு டைம் எக்ஸ், ஒரு டைம் ஓ, ஒரு டைம் பாக்ஸ். Rollins intends on extracting this demon from his soul and WWE all together. A declarative, decisive shot. You want to talk about dream matches? Even before the animosity started to boil between these two, CM Punk and Seth freaking Rollins represented the best of their respective eras. He's been in some interactions, even some during Punk's previous run in WWE, but back then, Seth Rollins was only starting to gain notoriety as a member of the Shield. Consider this, guys. When Punk left WWE, Seth Rollins had yet to capture a singles championship on the main roster. Now he's a Grand Slam champion in WWE, a full-time WWE champion, a Royal Rumble winner, and a Money in the Bank winner who cashed in the briefcase in the main event of WrestleMania. Wow. When you lay out Seth's resume like that, he might have an even more decorated career than a man who calls himself the best in the world. CM Punk has been very public about the many injuries that Rollins has suffered over the years. He'll no doubt be looking to target those areas tonight. Rollins' neck, his lower back, that surgically repaired knee. Look, you can even see the brace. There's no doubt that Rollins is something of a moving target to at least the sides. But Rollins can target Punk too. Don't forget about that triceps injury from last year, because Rollins definitely has it. Punk famously said that after he returned to WWE, quote, "I'm not here to make friends. I'm here to make money." He said he doesn't care what others think of him anymore, and he's proven it true thus far. That may be true, Corey. A master on the microphone like Punk doesn't often let words of others get to him, but certain actions can still set this man off. Of that, I am sure. Indeed, we saw Punk lash out at Drew McIntyre recently when the Scottish Warrior stole the bracelet given to Punk by one of his biggest fans that bears the name of Punk's wife in their door. Rollins can find something similar to set Punk up. It could give him the mental advantage tonight. Picture perfect. This rivalry has been brewing for years and escalating for months. Rollins was seething upon Punk's return at Survivor Series 2023. Remembering the years that Punk spent disparaging WWE. And the tensions grew when Rollins was a special guest referee at SummerSlam last year, counting the pinfall victory for Drew McIntyre over Punk. Both men with ample reason to despise the other. Now Punk and Rollins finally get to take out all their frustration tonight. நானும் உள்ள தள்ளி விடுறான்னு பிளான் பண்ணா மண்டை அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கான் நம்மள. That mistake might have cost them the entire match. A high risk that was not worth it at all. Soft with a அப்படியே ஒரு டிராப் கிக் போடலான்னு பார்த்தேன். Amazing action so far in the main event of an historic episode of Monday Night Raw. We've seen so many unforgettable moments tonight as the show makes its debut on the biggest streaming service in the world. And I can think of no matchup more worthy of this show's main event than two generational talents in the form of CM Punk and Seth freaking Rollins. Given the major stakes in this match and the எப்படி கிரவுடுக்குள்ள ஓடுது successful attacker wiring behind the barriers in the crowd actually attack high-profile nature of this event, I expect a lot of leeway from the official in this match. Nobody wants to see this one end in a count-out or disqualification. Incoming! There's no sense in that. It was all adrenaline. Into the unforgiving barricade. Gentlemen, here's an astonishing fact. This is CM Punk's first match at Raw in almost 11 years. The last time Punk competed on WWE's flagship show, it was a week before the 2014 Royal Rumble.
And in a little more than 4 weeks, both men will take part in the 2025 Royal Rumble with the aim to earn a main event spot at WrestleMania 41. I'd say either of these men has a good chance at claiming a main event spot at WrestleMania if they don't destroy each other first. Corey, my notes handy. Who did Punk last face on Raw? It says here he now works with office supplies. Ooh, some disdain swinging the table like that. We're getting, of course, making this intense spinner. Everything ringside has potential to do some serious injury. அவனை நான் சைடு கொண்டு போனா மட்டும்தான் நாம இதுல இருந்து எஸ்கேப் ஆகும். And Seth has to love this. Has to love seeing the pain starting to set in on the face of CM Punk. Chopping down the இது நம்ம முடிச்ச மாதிரி இல்ல. செத்ராலிஸ் நமக்கு கிடைச்ச மாதிரி தெரியல. Oh, nothing good is going to come out of this. We need to head for higher, safer ground right now. Punk now locks in that double underhook. Hoist it up. இதை நம்ம வீடியோல பார்த்தா மட்டும்தான் ஏதாவது ஆப்ஷன் இருக்கு. ஸோ வேற என்னதான் விளையாடிருப்போம் அந்த வீடியோவை பார்த்துட வேண்டியதான் பாஸ். இதுக்கு மேல நாம சொரிஞ்சோம்னா வாய்ப்பு இல்லை. என்னது வேற 3 நிமிஷம் வீடியோவா? 3 நிமிஷமா கஷ்டப்பட்டு என்னடா பண்ணேன்? வெளில தான் தள்ளி விடுறான் ஃபர்ஸ்ட். எழுப்புறான். பிடிச்சிட்டு நடக்கிறது எப்படின்னு எனக்கு தெரியலையே. அது என்ன பண்ணும்? வெளில கொண்டு போய் பிடிச்சிட்டு நடந்துட்டு போய் அவனை இது பண்ணி விடுறான். அதுதான் பண்றான். He gets discarded out of the ring. And he's leaving the ring for the moment. Tossed into the crowd. அவ்வளவுதான் பாஸ். I'm going amongst the crowd. அடிச்சிடுறா. In this match, surrounded by the WWE Universe. No differences. Right from the back. Struck with a kick. That was an effective attack. Amongst the WWE Universe, this can go all sorts of sideways. Heading out, but needs to be aware of the referee's count. The action's going back to the ring, and now he gets back into the ring. A razor sharp chopper. See, Punk got some injuries. He tore his tricep at the Royal Rumble a year ago. It was out for over 6 months. Punk says that tonight he's completely healed. But Wade, you're an athlete. Never divulge the extent of your injuries, right? Oh, I absolutely would. For sympathy. Real. And see, Punk. Just amazing power and timing from Seth Rollins. We've seen it throughout his career. And now catching Cena with GTS. Punk rather fortuitously rolling all the way to the side to safety. Although in hot pursuit now, Seth Rollins. And Rollins limping around the ring, favoring his leg. ஒரு கால்ல நிக்கிறது, ஒரு கால்ல பேண்ட் போட்டு வந்திருக்கான். His way with Punk. Rollins has waited for this moment for far too long. This victory is going to be one of the sweet. Storm வேறயா? பங்கடா மேட்ச் முடிச்சிடலாம். Catching
Rollins with his own stomp. I'm coming with a millisecond of victory here. And Punk not done yet. Pounding away on Rollins. Frustration setting in. I mean, years of bad blood and verbal jousts between these two are about to come to a head. Seth into the counter. GTS looking to deliver one of his own. And Punk kicks out. Going in for the win here. Yeah. He's able to beat it 2 in the corner now. Muscles there. He needs to defend his head a little better here. Cena and he evades sudden, swift, brutal impact. Sweet coming. GTS. That spells doom for Rollins. Boom. He's able to reverse it. Each athlete fighting. He turns it. And for some reason, he just broke his own submission hold. Wait, அடிச்சிட்டு சொல்லடா 4 மணி நேரம் சுத்தி தான் வருவான் போல இருக்கு. ஐயோ டேய் ஏன்டா கடுப்பேத்துறேன். அவன் ஸ்டாம்ப் போட்டு மேட்ச் முடிக்க போறான்னு நினைக்கிறேன். But just couldn't get the pin. The visionary, the revolutionary, the architect, Seth Rollins, the second city saint, the voice of the voiceless, controversial CM Punk. A match years in the making has come down to this. 2 men, both 5-time world champions, physically exhausted, but refusing to relent, refusing to allow the other to take advantage of their exhaustion. Seth losing any command of this match. Yeah, no, Rollins in it. Opponent lifted up. Draw. நம்ம அடுத்த பின்னு அவ்வளவுதான் மேட்ச் முடிச்சிட்டோம் நினைக்கிறேன். நம்பிட்டோம் அவ்வளவுதான் மேட்ச் முடிச்சிட்டோம். வின் பண்ணிட்டோம். ஒரு வழியா வின் பண்ணிட்டோம். ஒரு வழியா வின் பண்ணி முடிச்சிட்டோம். CM Punk once again showing why he is indeed the best in the world. This truly was a battle between 2 men at the absolute top of the mountain when it comes to professional wrestling. It's really been gone either way a number of times, but in the end, Punk had Rollins' number. Yeah, but don't think this is over for Rollins. If anything, this result is only going to enrage him even more, set him off even more on his self-imposed crusade against CM Punk. ஓகே, சத்ராலின்ஸ் அன்லாக் ஆயிருக்கான். நல்ல விஷயம்தான். வீடியோ ஸ்டாப் பண்ணிடலாம். அடுத்த வீடியோ 2025 வருஷத்துல நீங்க சிஎம் பங்கு சத்ராலின்ஸ் ரோமன் ரெயின்ஸ். ஆனால் ரோமன் ரெயின்ஸ் ஒன்று தானே இருந்துச்சு. இன்னொரு ரோமன் ரெயின்ஸ் கிடைப்பானா? என்னப்பா OBS ஸ்டுடியோ டிஸ்கனெக்டட் ரீகனெக்டிங் ரீகனெக்ஷன் இருக்கு. ரெண்டு பேரும் சேர்த்து எலிமினேட் பண்ணி இது பண்ணி இருக்காப்ல. லோகன் பால் அவனை எலிமினேட் பண்ணி விட்டான். போர்ட் ஸ்டாம்ப் வேற வச்சு செஞ்சிருக்காங்க ரோமன் ரெயின்ஸை.
சரி ஓகே இப்போ நம்ம அதெல்லாம் தேவையில்லை. நம்ம மேட்ச் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ரெக்கார்டு போட்டோமா போட்டுவோம். செத்தாலிஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட் வரான். இப்போ என்ன கலர் ட்ரெஸ்ல வர்றாருன்னு பார்ப்போம். போன வாட்டி சிவப்பு கலர் வந்தாப்புல. ஒரு காலில் நிற்கிற ஒரு காலில் தாண்டுமா. இப்போ பிளாக் கலர்ல வர்றாப்புல. காமெடி பீஸ். என்னடா ட்ரெஸ் இது? கன் வேறையா? ஃப்ளேம் த்ரோவரா? Officially the coolest entrance living every match stream. Freaking Rollins. ஃப்ளேம் த்ரோவரா வச்சு ஃபயர் விட்டுட்டு இருக்காப்ல தலைவர். Freaking Rollins. மூக்கதான் என்ன பண்ணான்னு தெரியல. யாரும் பார்க்கவும் வர மாட்டேங்கிறீங்க பாஸ். ஏன் பாஸ்? 4 வாட்ச் 5 வாட்ச் அதான் இருக்கு. மேக்ஸிமம் போது 6 7 போகுது. இடையில ஒரு வாட்டி 10 11 வந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தா அப்படியே பார்த்துச்சு. என்னன்னா அப்படியே எங்கடா போனேன்? என்ன ஒயிட் கலர்ல மாறிட்டான்? ஃபுல் பிளாக்ல இருந்தானே எப்படி? You guys remember what happened 10 years ago up in California, the Bay? Seth Rollins cashing in Money in the Bank for the height of the century at WrestleMania. So இந்த துணியை தான் அங்க மேல சுருட்டி வச்சிருந்ததா? For an iconic performance. Seth needs another one of those iconic moments this evening against two of the best this industry has ever seen. நானும் ஏதோ டிஸ்கனெக்ட் ஆயிடுச்சு போல, ஃபுல்லா பிளாக்கா இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சேன். பார்த்தா நம்மால் வந்தது என்ட்ரி எப்படிதான் கொடுத்துருக்கான் போல. A 14th appearance at WrestleMania, the third time he's been in the main event. To WrestleMania for the wrestling, but stay for the karaoke. We've got a bit of everything tonight here in Vegas. ட்ரைபல் சீஃபா நார்மல் இதான் வரான்னு தெரியல. தலைவர் எப்படி வந்தாப்லான்னு WrestleMania டிசி ட்ரைபல் சீஃப் தான். சார்ஜ் போட மொபைலு நல்ல நல்ல நடந்துடுறாப்ல. The OTC has arrived. நல்லா இருக்குல்ல? ட்ரைபல் சீஃப் வராப்ல. 360. Roman Reigns will main event WrestleMania. A titan of this industry marching to the ring with his signature celestial swagger, the epitome of ice cold, effortless cool. Roman Reigns with a record of 9-3 at WrestleMania. Guys, there are only a handful of men in history with more wins than Roman Reigns at WrestleMania. 3 of those men are The Undertaker, John Cena, and the Game Triple H. Pressure? What pressure? It's only the main event of WrestleMania. But this is a road Roman Reigns has taken many times before. This man has a locker. The main event of WrestleMania. This is where Roman Reigns lives. A lot of questions this week about who would carry the Ulafala to the ring.
Paul Heyman would normally do that. Tonight, Roman Reigns come to the ring with the Wwe2k26 on his neck himself. And for the first time in many, many years, Roman Reigns heads into battle alone. The Wwe2k26 symbolizes the head of the family. And when you talk about Roman Reigns' family, you're talking about one of the most successful and powerful families in the history of wrestling. Tens of thousands of ones to the sky here in Las Vegas. The Adorati family dominance continuing here at WrestleMania. Roman Reigns in a triple threat match for pride and glory. அவ்வளோதான் தலைவர் என்று முடிஞ்சிச்சு. ஓகே, ஒரு வழியாக வந்து முடிச்சிட்டான்டா. இப்போ லாஸ்ட்டாக சிஎம் பங்கு வரணும். தலைவர் என்ன ஊர்லத்தில் வராருன்னு தெரியல. ஒரு வாட்டி தான் ட்ரை பண்ண போகிறேன். சிங்கிள் ஷாட்டில் முடியும் இல்லை, ஓகே அடுத்த வாட்டியில் என்ன முடிச்சிடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன் இருந்தால் ஓகே. இல்லைன்னா என்னன்னா அதோட விட்டுற வேண்டியதான். ரொம்ப எல்லாம் கஷ்டப்படக்கூடாது. Ladies and gentlemen, CM Punk is in the main event of WrestleMania. It has to be a surreal moment for CM Punk. ஆயிரத்து 100 பேரை நோக்கி போயிட்டு இருக்கோம். 1095ல இருந்துச்சு. 5 பேர் வேணும். பால் ஹேமன் வேற இருக்கான். WWE Famer. From Chicago, Illinois, weighing in 218 pounds. Roman Reigns and Seth Rollins look thoroughly disgusted over the fact that Paul Heyman walked out of the ring with a Second City Saint. It is CM Punk's first WrestleMania match in 12 years. Remember, he missed last year's WrestleMania with a triple. He goes into triple threat with Reigns and Rollins. Two men that he cannot stand. The first man to gain pinfall submission will win this match. There are no counts, no disqualifications. He's won championships, he's made friends, he's made enemies. Tonight, they see him Punk's night. Tonight, they see him Punk's main event. The pressure has always been CM Punk's playground. The fire has always been burning, and his only addiction is wrestling. ஜெயிக்கிறோமா தோக்குறோமான்னு தெரியாது. நம்மளதான் வந்து அடிப்பான்னு நினைக்கிறேன். Each of these three men believe they are the only one who can walk in here victorious. Roman Reigns to prove his dominance, Seth Rollins to prove his superiority, and CM Punk to prove he's still the best in the world. Punk has claimed that for him this is just business. And taking Reigns and Rollins out at WrestleMania will get them out of his way so he can accomplish the things he returned to WWE to do, to win titles. But Reigns and Rollins are not your average roadblocks. They're two of the biggest names in WWE for a reason. And they're not about to let CM Punk just have his way. நாம டாச் பண்ண முடியாத சிச்சுவேஷன்ல இருக்கும். பஸ் சட்னி எழுமினீங்கன்னா அவன் 2 பேரும் அடிச்சிட்டு இருக்கானுங்க. போய் ஒருத்தனை போட்டுடலாம். The question is, where does Paul's allegiance truly lie? Well, I'll be the first to say I don't trust a word that comes out of him. அப்பெல்லாம் ஒன்றும் வரல. வெளில போதா 2 பேரும் அடிக்கண்டா நாம. He showed some true loyalty to that man who brought him to the dance in WWE. A bond that goes way back. He and CM Punk. I'm sure a betting man would tell you the odds are against CM Punk here, against two younger competitors who've been on top of WWE for the past decade. However, that's when Punk does his best work. He's back in the front on the biggest stage. Yeah, that situation in the Bucks here at WrestleMania could just break the 3 பேர்ல நாம தான் நல்லா அடி கொடுத்தோம். He's able to kick out before too. Still has enough energy for the simple kick out. CM Punk will burst out the scene. CM Punk showed what ECW run by Paul Heyman when he was only a teenager, wanting to break into the business.
he would get to the WWE developmental territory and become Heyman's best friend. Being a cool thing to be. Everyone is profited from their association with the wise man. You could argue that the greatest benefactor is the one. எல்லாரும் போட்டு அடிக்கணும். ஓகே ஓகே எப்படினாச்சும் அடிக்கணும்னு போட்டிருக்கான். வேற நம்மளையே டார்கெட் பண்றான். Well, look at everything Roman did for Paul Heyman and Paul Heyman's career. Walking the gravy train of Roman Reigns and now turn his back on him for tonight. He is looking to do some serious harm. எல்லாம் நம்மளே தான் அடிக்கிறாங்க. முதுகுலயே ஒண்ணு போடுறான். தலைவரே எழுமுங்க. எல்லாம் முடியாது. கம்பெடுத்து animosity will eliminate all signs of trust between the two former Shield mates. The obsession by Reigns for the championship in the the Punk will be quite happy if that obsession continues. It's clearly personal for Roman set, but for Punk, tonight's just about business. Spin kick to the midsection. Right now, let's see that double underhook. Hoisted up, butterfly backbreaker. And remember the reason that Rollins and Reigns are here, at least when they first arrived in the scene, is because of CM Punk. The Shield was built as a security force for CM Punk. And let's not make it like that is some accolade for CM Punk. Security to protect CM Punk. It wasn't some selfless act of both Roman Reigns and Seth Rollins know that. Punk is claiming that he was the man to bring them both into the business, and he can't wait to be the man to take them both out. Okay. Back into the ring now. நான் தானே ஓடி போனேன். அவன் ஸ்பியரை போட்டான். ஏண்டா சாவடிக்கிற. கண்ணில் வேற இருக்கும். ரன்னிங் அட்டாக் நம்ம ஓடி போனா அவன் ஸ்பியரை போடுறான். போடா மண்டையில போட அந்த நாய் தான் ஸ்பியரை போட்டு போடு 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 போடு. நம்ம அடுத்த படம் காட்டுறாரு ஸ்லீப். நிக்க நல்ல அடிச்சு துவச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. Not sure if he should waste all his time hot dogging around. He might just be stalling for time. So நம்மளுங்க பெடிகிரியே போட்டுட்டா அவனுக்கு. உள்ள வாடா ஏரியாக்கு வாடா. ஏரியாக்கு வாடா. வாடா வாடா என் ஏரியாக்கு வாடா. டேய் வாடா. Here it comes with a stop. Look out. This has been a hurricane of chaos. Rollins, Punk, Reigns, each struggling to prove their superiority. Oh, that'll send a shot down your spine. What's Roman doing? Look here. Looks like he's opting for faithful here. The steel chip. Series of boots. Coming back from the outside now. Roman just adding salt to the wound. So this is a massive one. Kick out just before 2. என்ன பண்ணுங்க? Chase don't problem. I got 4 running attacks. I thought for sure that was it. 4 running attacks. Dribbling the opponent's head like a basketball. Reigns plotting a power move. 4 running attack. நாம என்ன அடிக்கிறது? பால் கேம் தான் அடிக்கணும். 4 running attack. Forcing him in the corner for something here. அவன் அடிச்சா அவன் அடிக்கிறான். அவன் அடிச்சா இவன் அடிக்கிறான். Getting Terry to a position.
Thing for the kendo stick. He's not worried about getting too fancy here. He steals cover there. சும்மா வந்துட்டு இருக்கான். ஒரு 4 ரன்னிங் அட்டாக்கும் போட்டாச்சு. கம்பெடுத்து 2 போர்டு. பியரா ஐயோ சுதப்பிடிச்சு உள்ள வந்து எடுத்து பண்ணிடலாம். நாம எஸ்கேப் ஆயிடுச்சு. Absolutely can't believe it, but he cannot let that slow him down. And Punk is looking to the crowd for some support. Great in-ring IQ on display. Rollins not even defenseless. Sorry, முடிஞ்சுன்னு நினைக்கிறேன். போயிட்டோமா? His resilience on another level. This match on another level. And we know Rollins has a temper. You have to think he's starting to get in his own head a bit. என்னடா பண்ற? But Rollins done all expectations. Simply some of the best talents we've ever seen in this industry. Target of the young. Back suplex, no. என்னையதான்டா ஈஸியா அடிச்சு போடுது. Attack to his core. Maybe seeing an opening. The tribal chief locked and loaded. Spot with a reversal. என்னடா டபுள் டீமா சேர்ந்து அடிக்கிறீங்க நம்மள. He breaks the ref's count before 2. The wear and tear of this match only affected him slightly, it seems. He'll make his way to the ring. He's got it. Intercepts the pin attempt. This is a match of historical caliber. We'll be talking about this for climbing to the top. What's he thinking? To the sky. Through the air. Really risked it over. Very fortunate to hit the mark in that one. And this one might be hit for himself. Reigns able to get out of the way. Connects with the headbutt. Moving into the ring. If he does not stop protecting his headbutt, it may become the main focus of this match. Just absolutely stiff blow to the headbutt. Boom, stop. நிக்கிறவங்க மேல அடிக்கணும்டா. இந்த மண்டையன் ஓடி வந்தான், இல்லைன்னா அவனை அடிச்சுக்கலாம். நமக்கு போட்டு விட்டான். Searching for something. Reigns comes up short on that attack. Kick on the mark. Boom! And now he's back into the ring. He's climbing to the top. Sky high. பக்கத்துலயே ஒருத்தன் நிக்கிறான், அவன் அடிக்காம இங்க வந்து தள்ளிதான் வந்து வந்து சொல்லுவாரு. அடுத்துறான் அசிங்கமா வாயில வருது. வாடா இங்க வாடா. Breaks up the pin just in time. Goes into the corner. Suplex. நம்மள வச்சு செய்யறானுங்க. ஒரு மேல டாப் ரோப்ல இருந்து ஜம்ப் பண்ணி அடிக்கணும்.
ஸ்டாண்டிங் அப்படின்னு தான் அடிக்கணுமா? அதுக்கான ஆப்ஷனை கொடுக்கவே மாட்டேங்கிறாங்க. டேய் Big counter from Reigns. Roman with his opponent down. Roman is Seth has got to dig deep now. Breaking up the pin count there. அதுல யார் அடிச்சு ட்ரை பண்ணிச்சுன்னு எனக்கு தெரியல. It seems the entire WWE எவ்வளவு நடந்துருக்கு கடுப்பேத்துது. அதுல அவன் தான் நான் பக்கத்துல அவன் தான் நான் அவனை அடிக்காம சொல்லிட்டு இருந்தேன். நம்மால் போட்டான். டாச் பண்றான். அட நாயே இதுக்கு டாச் பண்ணாம சொரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கான் பாரு. கர்மம் முடிச்ச நாய் இங்கே சாப்பிட நாண்டுது. இந்த கர்மத்தினாலதான் நான் அப்படி இந்த இதை விளையாடுறதே கிடையாது. இந்த கர்மத்தை நம்ம வின் பண்ணாம அடுத்தது போக முடியாது. சும்மா வின் பண்ணிடலாம், இப்படி எல்லாம் முடிக்கணுங்கிறதுக்காக விளையாடிட்டு இருக்கேன். இதுல மேல இருந்து நம்ம நிக்கும் போதுதான் நொட்டணும். நிக்கும் போது இன்னொருத்தன் கூட வந்துட்டானா அவனுக்கு மேலடி பாஞ்சிருவான். அளவு எல்லாம் கிடந்து கடுப்பிட்டு ஏன் நாண்டுட்டு சாப்பிடா நாய கடுப்பீதிட்டு இருக்கான். Each of these three men believe they are the only one who can walk அந்த இடத்துல Roman Reigns to prove his dominance, Seth Rollins to prove his superiority, and CM Punk to prove he's still the best in the world. Punk is claiming that for him this is just business. Taking Reigns to WrestleMania will get them out of his way so he can accomplish the things he returned to WWE to do. To win titles. But Reigns and Rollins are not your average roadblocks. They're two of the biggest names in WWE for a reason. And they're not about to let CM Punk just have his way. They're attacking the hamstring with knee strikes. It always bothers me to be around Heyman, always leeching off other people's talents. In CM Punk's corner tonight, though, the question is, where does Paul's allegiance truly lie? Well, I'll be the first to say I don't trust any word that comes out of the mouth of Paul Heyman. But perhaps for the first time in his entire life, getting 10 down, looking for a quick pin here. Beautiful. Snake one, and he kicks out quick. It's early, no chance. Ooh. I'm sure a betting man would tell you the odds are against CM Punk here, against two young competitors who have been on top in WWE for the past decade. CM Punk does his best work when he's backed into a corner on the biggest stage possible. Yeah, a bad situation with the bright lights here at WrestleMania could just bring in the best in CM Punk. And for Punk to have such a personal hatred between these two, he's never forgotten the fact that Punk left the company. The company for many years while Roman stayed here and played the soldier. And when Punk came back to fanfare, the push was up. Something he spoke to Roman's he said the only time CM in WWE is when he cleared up for 10 years. Right to the kidneys from behind. And remember, the reason that Rollins and Reigns are here, at least when they first arrived on the scene, was because of CM Punk. The Shield was built in They were brought in security to protect CM Punk. It wasn't some selfless act by Punk. Well, Punk is claiming that he was the man to bring them both into the business, and he can't wait to be the man to take them both out of it. Advanced disaster with the midsection. He did not want things down. Sliding into the cover, looking to end this. Using the tree leverage, that's not right. Ripcord. Get him up. Face first. Seth Rollins on fire. Impressive reversal on Rollins.
gets out of dodge. Struck with a curve kick. He is looking to do some serious. இல்ல எனக்கு புரியல. நம்ம இந்த மாதிரி எல்லாம் ட்ரை பண்ணா நமக்கு இதே ஆகாது. வந்து நின்று 4 வாட்டி ஸ்பெஷல் போடுறான். நம்ம போடும்போது சென்டர்ல வேணாலும் இருந்துட்டானாலே அந்த ஸ்பெஷல் ஒர்க்கா. Find a way to survive and continue fighting. Reigns has ended so many matches that way, but this one just took an unexpected turn. Connects. So coming. Connected fully with that one. Suplex. And Punk finds himself on the wrong side of another exchange. And copied the Punk from all angles tonight. Kick to the gut by Rollins. Opponent defense. Delivery fast ஆகலமெல்லாம் அங்க முடிச்சு விட்டுருவான். திரும்பவும் நம்ம நக்க தான் செய்யணும். Rollins waiting in the corner. Stop. Big choice. Oh man. This has been a hurricane of chaos. Rollins, Punk, Reigns, each struggling to prove their superiority. I'm dodge பண்ணிட்டான்னு நினைக்கிறேன். Oh! Really just landed it. This deep into trouble, and you're lucky if you're still standing. Single leg drop kick. Perfect drop kick. And avoiding damage. He's heading back for the ring. Russian leg sweep. நம்ம தானே அடிச்சோம். எலும்பி இருப்பா. He's headed up high. அவன் எலும்பிக்கும் போது தான் அடிச்சேன். This is not a championship. This is about pride and dignity and proving you're the best perhaps of a generation. It's about ego and animosity. It's about 12 years ago when 3 men made their way down the stairs to remake this company in their image and the man that opened the back door for them. A search for supremacy. The man that walks out is the champion of from the top. Oh, okay, this was. நம்ம என்ன மூவ் போட்டாங்க என்ன மயிர் பண்ணுச்சு பாத்தியா இங்களாவோ. Reigns is trying to pick his opponent apart physically and mentally. He gets back into the ring. DDT with a third. Uh-oh! Shot to the face, gets him out of that spot. He makes the choice to abandon the hold. Oh, huge club. Neck breaker for Thomas. Hey, அவனுக்கு எதுக்கு பின்ன போடுது? போச்சா முடிஞ்சா? டேய் அடுத்து 1 மணி நேரம் அசிங்கமா வருது நாய். அடிச்சு 1 மணி நேரம் ஆச்சு. அதுவும் ஃபினிஷர் மூவ் போடல. இதுதான் போட்டேன். சிக்னேச்சர் மூவ். அதுவும் லாக் தான் அது. என்ன இளவு அதை பண்றான்னு எனக்கு தெரியல. பைத்தியக்கார நாயில வச்சுக்கிட்டு என்னத்த பண்றதுன்னு தெரியல. இந்த இளவுகளுக்கு தான் விளையாடுறது கிடையாது. இதுல நான் என்ன பண்றதுக்கு? அவனுக்கு ஒரு ஃபினிஷரையும் போட்டு முடிச்சிருந்தா கூட எனக்கு பிரச்சனை கிடையாது. அதுவும் பண்ணல. அவன் சும்மா போய் படுக்கிறான். அவன் வருது வாயில. அவன் தானே அடிக்க போனான். ஏன் மேல Roman Reigns to prove his dominance. இந்த நாயை சண்டையை போடு. And CM Punk to prove he's still the best in the world. Punk is claiming that for him this is just business. Taking Reigns and Rollins out at WrestleMania will get them out of his way so he can accomplish the things he returned to WWE to do, to win titles. But Reigns and Rollins are not your average roadblocks. They're two of the biggest names in WWE for a reason. And they're not about to let CM Punk just என்ன இளவகால சாமர்ந்தது தெரிஞ்சிருச்சு. சரியம் பிடிச்ச நாயில வச்சுக்கிட்டு இவன் அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கான். அப்ப இவன் அடிக்க போகாம அவனை சொல்லி Balls allegiance truly lie.
Well, I'll be the first to say a trusting word that comes out of the mouth of Paul Heyman. But perhaps for the first time in his entire life, he showed some true loyalty to one of the men who brought him to the dance in WWE. A bond that goes way back. He and CM Punk. I think rage took over in that moment. Nothing but blind rage. There's nothing back in his court. Here we go. Here's the pin. Gets the shot. இப்படிதான் சும்மா படுத்து கிடந்த மேல பின் பண்ணா அந்த நாய் கிடக்குது single underhook. Face buster. CM Punk who burst off the scene. CM Punk showed up at ECW run by Paul Heyman when he was only a teenager. Wanted to break into the business. He would get to the WWE developmental territory and become Heyman's best friend. Punk made being a Paul Heyman guy a cool thing to be. Everyone was profited from their association with the wise man. And you could argue that the greatest benefactor was the 1,316-day reign of the Tribal Chief. But look at everything Roman did for Paul Heyman and Paul Heyman's எல்லா நாளும் மாறி மாறி என்ன வந்து அடிக்கிறீங்க பின் பண்ணும்போது மட்டும் நீங்க ஏன் மாறி மாறி ஊம்புறீங்க எப்போ என்ன வந்து இது பண்ண கஷ்டப்பட்டு எல்லா டாஸ்கையும் நம்ம முடிச்சுட்டு வருவோம் இவன் லாஸ்ட்ல வந்து சொரிஞ்சிருவானுங்க 10 years of animosity will eliminate all signs of trust between the two former Shield mates. Remember, in many ways, the obsession by Reigns for Reigns the championship in the record. The obsession continues. It's clearly personal for Roman and Seth, but for Punk, tonight's just about business. Roman's getting work done. It's so important to keep Seth from gaining any momentum. Hooked up and boom! Drop super high. The shoulders. Off the spring. நீங்க வந்துட்டோம் இருக்கோம் இந்த வாட்டி நீங்க வரல are here, at least when they first arrived in the scene, was because of CM Punk. The Shield was built as a security force for CM Punk. Come on, let's not make out like that is some accolade for CM Punk. They were brought in as security to protect CM Punk. It was a selfless act by Punk, and both Roman Reigns and Seth Rollins know but Roman is எதுக்கு வெளில போற wasting no time. தள்ளிறியாடே Staying in this thing. Some could even say he's far too stubborn to have things end like that. It's not that we see the Tribal Chief. லாஜிக் ஆப்ஷனே காட்ட மாட்டேங்க ஏடி லேட்ங்கிறது கூட வர மாட்டேங்க செஞ்சுட்டான் எங்க முடிச்சா தூக்கிருக்க எவர் கை எங்க வச்சிருக்காம அம்மா நீ அங்க பிடிச்சு தான் தூக்குவியா அந்த மாதிரிதான் such a personal hatred between these two. She's never forgot the fact that Punk left the company. Backed the company for many years while Rollins stayed here and played the soldier. When Punk came back to all the fanfare, the push Rollins up. Said there's a lot of accidents. The only time CM Punk has improved the culture in shoulders. Breaking it. Putting the kibosh on the pivot Zack and Zack. They're in a jeopardy position here. So much disdain with each of these shots. Something about this is starting to feel way personal. Punk showing off his technical prowess. Have a look. Dropping the elbow. And here we go, returning to the ring. Oh my goodness. And CM Punk's maintaining the advantage now. A series of disabling maneuvers from Punk. That just busted it wide open. Now heading outside.
Seth leaves again. Seth Rollins just goading his opponent. This is not about championship. This is about pride and dignity and proving you're the best, perhaps of a generation. It's about ego and animosity. It's about 12 years ago when three men made their way down the stairs to remake his company in their image and the man that opened the back door for them. Take off. Shoulders are down. The ref's not even getting the one. Late in this one, and not even a one count. யாருக்கு மேல குதிக்கிறாங்க எனக்கு தெரியல. Oh, merciless looking blood. Perfect drop kick. This one's for the win. Round to the head of steam. The tribal chief has acquired the target. This is placed into the corner. This has been a chain of chaos. Rollins, Reigns, each shoulder to the இதுக்கும் அவுட் ஆயிருமே. kick out of the his opponent has to be absolutely frustrated. Rollins looking to end it. Rollins with the stop. Reigns is in deep. He's able to cut off the pin count here. Making way toward the top rope. ஆமா அங்க என்ன இளவல இது பக்கத்துல நிக்கிறவன புடுங்காம அங்க கீழ கிடக்குறவன ஆயில வருது நல்லா. இப்போ அவன் மேலதான் இவன் அந்த டார்கெட் கிடையாது. அவன் மட்டும் risking it all paid off. Seth retaliates. Taken to the floor, and he's got no worries about the count. Cena. But Aaron வந்து செத்ராலன்ஸ். ஏன்னா எனக்கு தெரியும் அதான் பண்ண போறேன். இப்ப என்ன இது என்ன சொல்றது அசிங்கமா திட்டறதுல என்ன தப்பு இருக்கு? கீழ கிடக்குற மாதிரி தான் குதிப்பானா? என்ன லாஜிக்? Rollins known to be irritating. We're seeing no different now. Turning it into a pin for the win. பேரு அதுல குதிச்சான். Turns that in his favor. Time to go for செஞ்சுட்டான். Nice counter down the gut. முதுக பழக்க போறானா என்ன? ஸ்டாம்ப் முடிஞ்சிடுச்சு அவ்வளவுதான். Roman Reigns simply refuses to stay down. One of the many reasons why he's the face of this business. Seth Rollins in deep thought, hoping to conjure one last move to win this. Look at single leg drop kick corner. And now taking the chance to go to the outside, get a little bit of distance. Being set up in the corner for something. All on the apron, into the ring. Suplex. What a count. Bam! That disturbing sound of the kendo snapping on flesh. சத்ராலன்ஸ் தான் பக்கத்துல இருக்கான். சத்ராலன்ஸ் நான் அவனதான் ரொம்ப பக்கத்துல இருக்கிறேன். அந்த காரணம் ரெண்டு காரணம். Reigns now looking so good. 3 clotheslines. எதுக்கு கீழே உருண்டு போறான்னு எனக்கு தெரியல. This has to be it. And that breaks up the pin.
Boom! Back with that elbow. We're seeing one response after another. Neither superstar getting the football. So the opposition. Sorry, I'm stuck. Here. Just bounced that face like a basketball. Oh, a boot to the back. Both arms hooked. He's perched in the corner, set, stop. Needs to Davis. Diving to the top turnbuckle now. He's taking the turnbuckles to the top. Looking for something big here. Starting from above. The WWE Universe can't wait. These Warriors are doing the work. Everyone's firing up. Look on the top. He gets back into the ring. Oh, look at this. Here goes. Look at it. From the sky. இப்போ அவன் தான் ஸ்டாலின் தான் பக்கத்துல இருந்தான். Suplex. Higher district for Cena. பாப்போம் என்ன போடுறாங்க. Launching. முடிச்சிட்டோமா? ஒரு வழியா முடிச்சிட்டோமா? He's got something coming. அந்த மூவ் போட்டுட்டேன். I'm completely ready for a போட்டான்டா மண்டேலி. Glazed over. And he gets directed into the corner. Strong counter from தூக்கி போட்டான். அதான் கரெக்டா நம்ம எப்பெல்லாம் அந்த அப்ஜெக்டிவ் ரிலேட்டடா போதும் அப்பெல்லாம் அவன் அடிச்சுவாங்க. அவனா வெளில உருண்டு போயிட்டு அவ்வளவுதான் மேட்ச் முடிஞ்சிச்சு. அவன் என்ன நாய்க்கு பிறந்தது அவ்வளவு ஹெல்த்தும் இருக்கு ஆனா தள்ள மாட்டான்னா என்னலாம் லாஜிக்கு எவ்வளவு லாஜிக்கு அதுவும் இல்ல. நம்ம எப்பெல்லாம் இது பண்றோமோ அப்பெல்லாம் இது பண்ணி விட்டுருவானுங்க, லாச் பண்ணிடுவானுங்க. அந்த சிக்னேச்சர் மூவ் நம்ம அதுல போட்டோம்னா சிக்னேச்சர் அந்த அப்ஜெக்டிவ் உள்ளது அதை கரெக்டா விழுந்தது லாச் பண்ணாம இருந்தா இப்ப அவுட் ஆயிருக்காது. எப்பெல்லாம் நம்ம புடுங்குறோமோ அப்பெல்லாம் அவனை வந்து வின் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்காங்க. என்ன எளவு கேம் தான் தெரியல. Each of these three men believe they're the only யாருக்கு மேல அந்த இடத்துல தூங்குறான்னு எனக்கு தெரியாது. Roman Reigns to prove his dominance, Seth Rollins to prove his superiority, and CM Punk to prove he's still the best in the world. Punk has claimed that for him this is just business. Taking Reigns and Rollins out of WrestleMania will get them out of his way so he can accomplish the things he returned to WWE to do, to win titles. But Reigns and Rollins are not your average roadblocks. They're two of the biggest names in WWE for a reason. And they're not about to let CM Punk just have his way. It always bothers me to be around him and always leeching off other people's talents. And CM Punk's corner tonight, though, the question is, where does Paul's allegiance truly lie? Well, I'll be the first to say I don't trust a word that comes out of the mouth of Paul Heyman. But perhaps for the first time in his entire life, he showed some true loyalty to one of the men who brought him to the dance in WWE. A bond that goes way back. He and CM Punk. There's even the scales here for CM Punk. Is having the Watchman strategies and support given the edge of the Rollins. Sure, if you trust Paul Heyman to be your best interest in mind, then yes, he is a huge asset in this kind of match. But remember, Heyman is doing this as a favor for Punk. As far as we know, his allegiance still lies with Reigns. CM Punk would burst out of the scene. CM Punk showed Paul Heyman when he was only a teenager, wanting to break into the business. He would get to the WWE developmental territory and become Heyman's best friend. Punk made being a Paul Heyman guy a cool thing to be. You could argue that the greatest benefactor was the 1,306 foot train in the chair.
Just rearrange some body parts, taking full advantage of the full object in play here. Back-to-back attacks. This is இங்க இருக்கவன அடியில அங்க பாரு கிளவு திருப்பி விட்ட அப்புறமா அவனே அடி அங்க அந்த சைடு அங்க யாரும் இல்லாத இடத்துல இருக்கு. And remember, the reason that Rollins and Reigns are here, at least when they first arrived to the scene, was because of CM Punk. The Shield was built as a security force for CM Punk. Come on, let's not make out like that is some accolade for CM Punk. They were brought in as security to protect CM Punk. It wasn't so selfless. அதுக்குள்ள இதாயிரம் நினைச்சேன், மிஸ் ஆயிடுச்சு. ஆனா எல்லா வாட்டியும் அந்த ரோமன் ரைன்ஸ் நாய் தான் தோக்குனா but he's refusing to stay down and it just sent flying. Quick thinking and quick roll up there. Wants to regroup and recover. Big monster. Placed against the turnbuckle. Drop kick from behind. And for Punk and Rollins, such a personal hatred between these two. Rollins has never forgotten the fact that Punk left the company. He left the company for many years and stayed here and played the soldier. And when Punk came back to the fanfare, it pissed Rollins off. Something's about for you to take out. I actually spoke to Rollins earlier. He said the only time CM Punk has improved the culture in WWE. Fights the shoulder. Somehow still has the energy for on the top. Zach dodges that attack. Turns it around. Counters. And he re-enters into the ring. Targeting the open. Waistlock. Able to counter. Look at fighting out. How would answer for Reigns? Oh, look at this. Just அடிக்க ட்ரை பண்ணது இவனை, அடிக்கிறது அவனை. Propping him up in the corner. அது என்னது பக்கு வச்சுக்கிட்டு இருந்தான் நாய். Quick evasion from him there. அவன் டாச் பண்ணிட்டான், அதாவது கையில கம்பு வச்சுட்டு இருக்கும்போது அவன் டாச் பண்ணான். எவ்வளவு பெரிய டாச் தெரியுமா? He's locking in the target, just a matter of time. Struggling to fight, being forced into the tree of woe. one arm hooked. சார் நான் ரெண்டு பேர்ல ஒருத்தங்க அடிபட்டுருக்கோம், யாருக்குமே அடிபடாம மிஸ் ஆகுது. ரெண்டு பேரும் நிக்கிறாங்க பக்கத்துலயே. இவன் அடிச்சா அவனுக்கு படுது, அவன் அடிச்சா இவனுக்கு படுது. Punk looking to impose his will on his opponent. Charging himself. Going into the kill. He goes back into the ring here. CM Punk stopped that in its tracks. Some force on that move. This is the main event of WrestleMania, and if anyone can dig deeper than most, it is Seth freaking Rollins. Good night. Oh, he cuts it. If we're going to do some serious this trip for CM response. This is not about a championship. This is about pride and dignity and proving you're the best perhaps of a generation. It's about ego and animosity. It's about 12 years ago when three men made their way down the stairs to remake this company in their image and the man that opened the back door for them. A search for anyone stands down for a one count. He may be down, but Rollins will Reigns
these things now. This has been a hurricane of chaos. Rollins, Punk, Reigns, each struggling to prove their superiority. Oh, what a claw. அவ்வளவுதான். இப்போ அவுட் ஆயிரு பாஸ். அவ்வளவுதான். அவுட் ஆயிருப்பான். கொஞ்சம் அவுட் ஆயிருப்பான். Too much left, but at least he had enough to kick out there. And here he is, heading back into the ring. This one's for the and only gets a one tap. No time to waste being shot. You've got to maintain pressure. Strong counter from Punk. Talking about a hard landing, flesh connecting painfully with hard steel, and the dents on the chair. நம்ம ஜாலியா தான் முடிக்கிறானுங்க. வேற முடிஞ்சு செத்ராலின்ஸ் அவுட் ஆயிடுவானா? அவுட். Seth freaking Rollins with a close freaking call. I don't know how he survived that. Reigns then realizes that he's facing an even tougher level of opponent than usual tonight. Another blow to his core. This might be leading to something taken. We knew this one was going to be good, but Reigns, Rollins, have outdone all expectations. Simply some of the best talents we've ever seen in this industry. Fires back with a crucial he's able to count. Cena extra போட்டாச்சு. He's not done there. He's locked in the top device. கேன்சல் தான் கொடுத்தேன். எவ்வளவு ஆவல. இந்த கடுப்பு தான் இதாவது. A show of disrespect from Reigns. And slides back into the ring. There's the slip ring. Clearly hoping something to bury it. நான் அதுல பார்த்து நிக்கிறான். அடிச்சுதானே அடிக்க மாட்டான். நாம தான் அடிச்சு போயிட்டான். How often do you see Seth Rollins come up that short, that close? He's got to be living right about this. Seth Rollins அவனை இப்ப போட்டு செஞ்சு முடிக்க போறான். நாம தோக்க போறோம். போட்டுறே. Needs to end this. And something of a cocky decision, him just stopping the pin like that. Oh, we know what's coming. That's going to keep Rollins down. The Thunderous Club comes down. Very effective. Okay. Roman Reigns போடணும். நம்ம Seth Rollins போட்டோம். நம்ம கால முடிச்சிட்டானா? Seth Rollins இப்ப போடுவோமா? கிட்டத்தட்ட 1 மணி நேரம் இந்த சாமான் சொல்றது. இளவுல மாறி மாறி சொல்றதுனால இப்ப அவன் சாம் போடுவான். இது ஆல்ரெடி ஒரு வாட்டி பார்த்தோமே. Everybody down. Oh, what a moment of chaos in this match. ஆல்ரெடி ஒரு வாட்டி ஆடி இருக்கேன் நினைக்கிறேன். கரெக்ட். பட் ஆனா எப்போ பழைய மேட்சா? கரெக்ட், பழைய மேட்ச். WWE 2K25 விளையாடும்போது அடிக்க போகும்போது தலைவர் வாங்கிடுவாப்ல. This could be the ultimate betrayal of Roman Reigns. அதானடா, அதேதான். ஓடு. Went for a low blow, but caught by Cena
Punk! What the hell is Heyman Punk kept the reins. Heyman tried to stab his man CM Punk in the back, but was denied. But now Rollins with a low blow of his own on Punk. What the hell is going on? Rollins What the hell? The devil's work is a foot. Plan B all over again. Plan B all over again. Stop பண்ணிட்டு திரும்ப இது பண்ணலாம். இவனே ஒருத்தனை பின்ஃபால் எல்லாம் சப்மிஷன் பண்ணோம். Contents is banned. Can't see him பங்கன்ற மாதிரி. Can't just kind of okay, நான் வின் பண்ணணும். அதுதான் மேட்டர். Pathetic Paul Heyman. He's a damn Judas. How many people he going to betray? You're missing the point, Cole. The visionary Seth freaking Rollins has once again pulled the ace out of his sleeve in Las Vegas. This is just turning into a savage display of violence. He gets into the ring. அடே உருண்டு கீழ போகாதடா. உருண்டு கீழ எதுக்குடா போற? Ground beneath my feet is shaking. கீழ போக கூடாது. இதுதான் நமக்கு தேவையில்லாத வேலை. சத்ராலன்ஸா Now with the cover, but it's gotta be it. No stops the count two. His resiliency on another level. This match on another level. I am truly at a loss for words here. Uh-oh. Punk wasting no motion on the count. என்ன பண்ணுச்சு? ரெண்டுமே பண்ணா ஃபினிஷரும் போடலாம், சிக்னேச்சரும் போடலாம். அவசரமா நிக்கிறாங்க. ரெண்டையுமே ட்ரை பண்ணியாச்சு. தேரா அவன் வேற கீழே கிளந்தான். இந்த டைம்ல இது பண்ணிருக்கலாம். போட்டான் வந்து இப்ப அந்த செத்ராலின்ஸ் மட்டும் எழும்புற வரைக்கும் நம்மள அடிப்பான். அடுத்து நம்மள அடிச்சு கீழே தள்ளிக்கிட்டு இவனை ஃபினிஷரா போடுவானுங்க. இவனை ஒருத்தன் வின் பண்ணுவான். அதான் ஒரே வழி நம்ம அதை எஸ்கேப் ஆகிறதுக்கு. Everything we see today, he must be using the reserves at this point. Choosing to go after the head here. Interesting strategy. போட்டான்டா. உள்ள வந்து தொலைடா எல்லாம் முடிச்சு விட்டுருவான். வேற கீழே வேற உருண்டு போயிட்டான். சாலி முடிஞ்சிச்சு. நம்ம எழும்புறது முன்னாடி ஃபாஸ்ட் ஆகிடுவாங்க பாஸ். உள்ள வராம ஃபினிஷர போடணும். No clue what he hopes to find down there. Seth Rollins has found his favorite goal. What's he gonna take? போடுறியாடா? என்ன போட்டான்? Releasing the pain. He's at an insult to injury. கரெக்டா இந்த நாய் உள்ள வந்துருச்சு. நம்ம பின் பண்ணும்போது எவ்வளவு உசாரா இந்த நாய்ங்க வந்து இது பண்ணுது. அப்ப அவன் நல்லா தான் இருக்கான். Side headlock applied. Oh, right hand for good measure. போடுறா. இதான் ஒரே டைம் போட்டா கொள்ளலாம். மேட்ச் முடிஞ்சிச்சு. வின் பண்ணிரு. 1 2
சரி அவ்வளவுதான் முடிச்சிட்டோம். ஒரு வழியா எல்லா டாஸ்கையும் அப்ஜெக்டையும் முடிச்சு தொலைச்சாச்சு. கரும் முடிச்ச அளவுக்கு 1.5 மணி நேரம் விளையாடி இதுல 2 பேரும் 3 பேரும் கிடைச்சாங்கன்னா ஓகே ஒருத்துதான். A moment of pure vindication here for CM Punk. This was a lifetime in the making, and it couldn't have been any harder earned. Punk had to get through Roman Reigns to finally taste a main event victory here at WrestleMania. But now he's done it. The Second City Saint is victorious. நான் நைட்டு கொண்டு வந்துருவேன். அதெல்லாம் நாளைக்குன்னு சொன்னான். அடுத்து கால் பண்ணா இல்ல நாளைக்குன்னு சொல்ல நாளை கழிச்சுன்னா சரி ஓகே நாளை கழிச்சு கால் பண்ணா நான் கொண்டு வந்துகிட்டே இருக்கேன்னா நாய் இன்னும் வந்துகிட்டு இருந்தான். நாய் ஓகே செத்ராலின்ஸும் சிஎம் பங்கு தான் கிடைச்சிருக்காங்க. யாருக்கெல்லாம் ரெட் கார்டுக்கும் ஷான் மைக்கிளுக்குமா என்னடா அது? இப்போ பங்கோட இதெல்லாம் முடிஞ்சிச்சா? எல்லா பங்கும் அன்லாக் பண்ணிட்டோமா என்னவோ தெரியல. இன்சைட் பாஸ் முடிஞ்சிருக்கு. யாரு கிடைச்சிருக்கா? சைனா கிடைப்பா. கரெக்ட், சைனாவும் மோஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப்பும் கிடைச்சிருக்கு. ஓகே அலுண்ட்ரா பிளேஸ் 94 அவ்வளோ கிடைச்சிருக்கா. இது என்னது 10% ஆர்எஸ் ஃபார் 1 hour இப்போ எடுக்க நம்பர்ஸ் ஃபேக்ஷன் காயின் கரன்சி கிடைச்சிருக்கு. ஓகே ஆர்எக்ஸ் 10% இப்போ என்னன்னா ஒன்றும் யூஸ் இல்லை, ஏன்னா நம்ம யூஸ் பண்ணிட மாட்டோம். ஓகே காய்ஸ் இன்னைக்கு அவ்வளோதான். வீடியோ பார்த்த எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ். ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள், முடிஞ்ச அளவுக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்கள். பாய் பாய் பாய்.